At Anurag University, be everyone you dream to be. Anurag University, 25 years of educational legacy. Anurag University is a massive 55 plus acres campus annamata. World class infrastructure, smart classrooms, alage advanced laboratories ikkada special. Industry focused training to paatu hands on experience vachelagane maximum importance veelli ikkada istaru. NIRF rankings lo top 150 lo undi Anurag University. It's also accredited by NPA and NAC. మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర కానీ కెమెరాజా బ్యాటరీస్ కానీ సోలార్ ప్యానెల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ అలాంటి వాటిల్లో మనకి ఎంఓయూస్ ఉన్నాయి, అలాగే ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. So we are making them to implement on their hands. And definitely they are able to do many projects with their hands. నేను కూడా ఈ కాలేజ్ జాయిన్ అవ్వే ముందు ఐ సర్చ్ ఎవ్రీ కాలేజ్ ఇన్ ద హైదరాబాద్. ఐ ఫౌండ్ అనురాగ్ యూనివర్సిటీ ఇస్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద ఇంజనీరింగ్. ఏదైనా ఒక కంపెనీ డ్రైవ్ వస్తుంది అంటే 1 వీక్ ప్రయర్ గానే మాకు ట్రైనింగ్ అంతా స్టార్ట్ అవుతుంది. Anurag University, 25 years of educational legacy. మార్కెట్లో కాంపిటీషన్ అయితే ఒక రేంజ్ లో ఉంది. ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్ రోజు రోజుకి ఎవాల్వ్ అవుతున్నాయి. టెక్నాలజీ కూడా అదే రేంజ్ లో ఎవాల్వ్ అవుతుంది. ఏఐ వస్తుంది, జాబ్స్ పోతున్నాయి. డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ మైండ్స్ లో అయితే డెఫినెట్లీ ఉంటుంది. ఇట్స్ అ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్. మరి ఆన్సర్ ఏంటి? అనురాగ్ యూనివర్సిటీని స్టార్ట్ చేసింది మన పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు. హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ అకాడమిషియన్, ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ అండ్ ఆల్సో పొలిటీషియన్. సో ఎమ్మెల్యే అన్నమాట జనగాం కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుండి. సార్ కి ఉన్న విజన్ ని బట్టి అంటే క్లాస్ రూమ్ ఎక్సలెన్స్ తో పాటు ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్ ని మీట్ అయ్యేలాగా, బ్లెండ్ అయ్యేలాగా చేయడమే ఆయన విజన్. Anurag University is a massive 55 plus acres campus annamata. World class infrastructure, smart classrooms, alage advanced laboratories ikkada special. Industry focused training to paatu practical experience, hands on experience vachelagane maximum importance veelli ikkada istaru. And most importantly, department edaina, field edaina, hands on experience most important, and industry specific needs ni meet ayyelaga ikkada students ni train up chestaru. NIRF rankings లో top 150 లో ఉంది Anurag University. It's also accredited by NPA and NAC. And also Anurag University specialty and USP ఏంటో తెలుసా? Be more than one. అంటే డెఫినెట్లీ మనకు ఇప్పుడున్న కరెంట్ సినారియోలో చూసుకుంటే ఒక ఇంట్రెస్ట్ కాదు, మల్టిపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మనకు ఉంటాయి. ఒక ప్యాషన్ కాదు, డిఫరెంట్ ప్యాషన్స్ మనం పర్సూ చేయాలని అనుకుంటాము. అంటే ఒకే చేత్తో ఇంజనీరింగ్ చేస్తూ ఇంకొక చేత్తో డిఫరెంట్ అదర్ ఫీల్డ్స్ లో కూడా మనం ఎక్సెల్ అవ్వడానికి దిస్ ఇస్ ద రైట్ ప్లేస్. వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఓకే, టాప్ క్లాస్ ఫ్యాకల్టీ కూడా ఓకే, స్మార్ట్ క్లాస్ రూమ్స్, అడ్వాన్స్డ్ ల్యాబొరేటరీస్ అన్ని ఫైన్. సో ఇండస్ట్రీ స్పెసిఫిక్ నీడ్స్ కూడా మ్యాచ్ అవుతున్నాయి, అంతే ఓకే. బట్ మీకు ఎలా తెలియాలి, నాకు ఎలా తెలియాలి అంటే మనం క్యాంపస్ లోపలికి వెళ్ళాలి. సో ఈ వైబ్రెంట్ క్యాంపస్ ని మీతో పాటు నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడదాం, ల్యాబ్స్కి వెళ్దాము, అలాగే స్టూడెంట్స్ తో వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం. సో ఇది చాలా పెద్ద క్యాంపస్, మనకు ఓవరాల్ గా 7 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. సో యూజువలీ ఏ డిపార్ట్మెంట్ కి, ఏ బ్రాంచ్ కి సెపరేట్ గా డివైడ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఇక్కడ మాత్రం మనకు స్పెషల్లీ ఫస్ట్ ఇయర్స్ కోసమే ఎంటైర్ గా ఈ బ్లాక్ డెడికేట్ చేశారనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో సిమిలర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సబ్జెక్ట్స్ అంతా కూడా ఇక్కడ టీచ్ చేస్తారు. వాళ్ళకి క్లాస్ రూమ్స్ కానీ, ప్రాక్టికల్స్ కానీ, ఆడిటోరియం, సెమినార్ హాల్స్ అన్ని ఇక్కడే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఉంది, అలాగే ప్రోగ్రామింగ్ కానీ, ఫిజిక్స్ కానీ, కెమిస్ట్రీ కానీ, మ్యాథమెటిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కి ఎంటైర్ గా అనమాట. సో ఇక్కడే క్లాసెస్ ఉంటాయి వాళ్ళకు. సో ఇట్స్ 9:15 in the morning. వెరీ మచ్ ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఆల్రెడీ క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయాయి. స్టూడెంట్స్ కూడా క్లాసెస్ కి వెళ్తున్నారనమాట. ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మనతో పాటు. లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు. సో స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ చిల్ అవుతున్నారు అనమాట క్యాంపస్ లో, ఆర్ చదువుకుంటున్నారా? లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్. సో ఏం చేస్తున్నారు? ఏ ఇయర్ మీరు? థర్డ్ ఇయర్. థర్డ్ ఇయర్ ఏనా? ఓకే. సో ఏంటి క్లాసెస్ రెగ్యులర్ గా అవుతూ ఉంటాయా ఇక్కడ? మీరు క్లాసెస్ బంక్ కొట్టేమని బయట తిరుగుతున్నారా? రెగ్యులర్ గా అయితే మ్యామ్ ఎవ్రీ క్లాస్ కి అటెండెన్స్ ఉంటుంది, తీసుకుంటారు. అండ్ ఫ్యాకల్టీ మమ్మల్ని చెక్ చేస్తూ ఉంటారు మేము చదువుకుంటున్నాం. బీటెక్ కాలేజ్ అంటే ఉంటది అటెండెన్స్, కానీ నిజంగా అంత స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అవుతారు? చాలా పీరియడ్ ఉంది. సో వీఆర్ సిట్టింగ్ హియర్. రైట్. సో ప్రిపేర్ అవుతున్నారా దేనికైనా? థర్డ్ ఇయర్ కదా, అవన్నీ వస్తున్నాయి. వచ్చిందా సీరియస్నెస్ కొంచెం? రైట్. సో ఇక్కడ ఓవరాల్ గా క్యాంపస్ లో చూసుకుంటే మీరు సిఎస్సి కదా ముగ్గురు, అండ్
రైట్. సో ఏఐ అంటే బయట ఫుల్ హవా నడుస్తుంది ఎక్కడ చూసినా. సో ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మీరు ఎలా ట్రైన్ అప్ అవుతున్నారు? అండ్ డెఫినెట్లీ బయట ఉన్న వాళ్ళతో లేదంటే ఎవరైనా ఆల్రెడీ వర్క్ చేసిన వాళ్ళతో మీరు తెలుసుకుంటారు కదా ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి. సో దానికి తగ్గట్టుగా మీరు ఆన్ పార్ ఉన్నారనిపిస్తుందా? బిగినర్ లోనే ఏఐ రోల్స్ కాకుండా వి స్టార్ట్ విత్ కోర్ సిఎస్సి, తర్వాత వి గెట్ ఇన్ టు ఏఐ రోల్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ దట్. సో దాన్ని బట్టి వీఆర్ స్టడింగ్ సిఎస్సి విత్ ఏఐ. సో రైట్. రెండు వచ్చే కొద్దీ వీ గెట్ ప్లేస్మెంట్స్ అకార్డింగ్ టు దట్. ఓకే. సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? ఫస్ట్ ఇయర్స్ లో అట్లా వీ హ్యాడ్ ఆల్ ద సిఎస్సి బేసిక్స్, సి అండ్ ఆల్ దట్. అండ్ థర్డ్ ఇయర్, సెకండ్ సెమిస్టర్ అలా వచ్చేసరికి ఇంకా ఏఐఎంఎల్, మషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్. ఇప్పుడు డీప్ లెర్నింగ్ ఉంది థర్డ్ ఇయర్ లో. వీ హ్యాడ్ మషిన్ లెర్నింగ్ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్. సో ఏఐ అన్ని కవర్ అవుతున్నాయి. సిఎస్సి కాన్సెప్ట్ బేసిక్ మాకు తెలవాల్సినవి అన్ని కవర్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు ఏఐ కవర్ అవుతున్నాయి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ వెల్. రైట్. సో ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది? కంప్లీట్ గా కెరియర్ ఓరియంటేషన్ లో ఎలా టీచ్ చేస్తున్నారు? Our faculty is very much supportive అనమాట. ఏ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నా, ఏ హెల్ప్ అయినా when we go and ask them for mentoring or something, they're very open to give us suggestions or help చేయడానికన్నా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా హ్యాకథాన్స్ కి, ప్రాజెక్ట్స్ కి, అవుట్ సైడ్ వెళ్ళే వాటికి మాకు ఏ మెంటరింగ్ కావాలన్నా ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటున్నాం అంటే we always go to our faculty and take mentoring from them. సో అందరూ వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్నంత నాలెడ్జ్ బట్టి వాళ్ళు మాకు ఎంతగా హెల్ప్ చేయగలుగుతారో అంత చేస్తూనే ఉంటారు కంటిన్యూస్ గా. ఓకే, ఫ్యాకల్టీస్ ఇక్కడ అందరూ ఎన్ఐటీస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి ఇండస్ట్రీ బేస్డ్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉంటుంది. ఎన్ఐటీస్ అంటే పెద్ద కాలేజెస్ కదా. సో అక్కడ నుంచి వాళ్ళ బయట నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు తెచ్చిస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఇఫ్ అవుట్ ఆఫ్ క్యాంపస్ ఏమైనా హ్యాకథాన్స్ అయినా దే ఎంకరేజ్ us to go and participate in that. So in that part it's going very well. Faculty support అదంతా. రైట్. సో యూజువలీ బీటెక్ లో సిఎస్సి లో దట్టు ఏఐ కాబట్టి మీరు ఇంకా టెక్నాలజీలో ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ గా ఉండాలి. సో ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఎలా అవుతాయి? నిజంగానే అంటే రెగ్యులర్ గా జరుగుతూ ఉంటాయా? రెగ్యులర్ గానే జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ వీ హ్యాడ్ అ టీటీ సెషన్. సో దాంట్లో కూడా మాకు నోట్స్ అని అవన్నీ ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అయితే ఉంటాయి. అండ్ మాకు ల్యాబ్స్లో ఎట్లయినా నేర్పిస్తూ ఉంటారు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అకాడమిక్స్, హ్యాకథాన్స్లో కూడా మాకు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు కదా. సో ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అవంతా అండ్ మాకు సెపరేట్ గా ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ ప్రాజెక్ట్ సబ్జెక్ట్ కింద కూడా ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేసి. సో ఈవెన్ అండర్ దాట్ వీర్ డెవలపింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ దట్ ఆర్ రియల్ వరల్డ్ ఇంపాక్ట్ ఇచ్చేవి, వేరే ఇంటర్ డిసిప్లినరీ బ్రాంచెస్ తో కనెక్ట్ అవ్వకుండా ఆల్సో వీ మేక్ దోస్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ సబ్మిట్ దమ్ ఫైనలీ. సో యాక్చువల్లీ క్యాప్స్టోన్ ప్రాజెక్ట్స్ లాగానే బిల్డ్ చేయడానికి ట్రై మా కోర్స్ కిందనే ఉంది అది. అవుట్ ఆఫ్ అకాడమిక్స్ కూడా మాకు నేర్పిస్తూ ఉంటారు. లైక్ కాంపిటీషన్స్ పెట్టారు, తేజస్ పెడతారు. ఇట్స్ కాలేజ్ బేస్డ్ కాంపిటీషన్. దాంట్లో మాకు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు టు బ్రింగ్ సొల్యూషన్స్ టు రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో అక్కడ వీ క్యాన్ బిల్డ్ అ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అది బాగానే జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, కమ్యూనికేషన్ కూడా బాగా నేర్పిస్తున్నట్టున్నారు. టాకింగ్ వెరీ వెల్. సో హ్యాపీ ఫర్ యూ గైస్. అంటే నేను టాపర్స్ నే పట్టుకున్నానా లేదంటే యావరేజ్ స్టూడెంట్ కి కూడా ఇంతే లెవెల్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారా? వేరే బ్రాంచెస్ వాళ్ళతో మాట్లాడతాం బికాజ్ ఇట్స్ యూనివర్సిటీ వి హావ్ ఆల్ కంబైన్డ్. చాలా క్లబ్స్ ఉంటాయి. రైట్. దట్ ఈస్ వాట్ that's important with practical knowledge also and academic knowledge also. We are ఓకే. సో చూస్తున్నారు కదా, ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ఏ లెవెల్లో ఉంటుందో మనకు అర్థమవుతుంది. హ్యాకథాన్స్ కానీ లేదంటే క్లబ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా కండక్ట్ చేస్తారనమాట. అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ కోర్స్. అండ్ డెఫినెట్లీ వీళ్ళు ఏఐ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఏఐని కూడా వీళ్ళు కూడా ఆన్ పార్ విత్ ద ఇండస్ట్రీ. సో ఆ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా స్టూడెంట్స్ని ట్రైనప్ చేస్తున్నారనమాట. సో ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ అవుతూ ఉన్నాయి. స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. అండ్ నిజంగానే చాలా బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నారనమాట. బికాస్ వాళ్ళు ఫ్యూచర్ కోసం రెడీగా ఉన్నారు. ఇండస్ట్రీ ఫోకస్డ్ ఎడ్యుకేషన్, రీసెర్చ్ డ్రివెన్ లెర్నింగ్ ఇక్కడ మాక్సిమం ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. సో అనురాగ్ యూనివర్సిటీ సిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ బ్లాక్ లో మనం ఉన్నామన్నమాట. సో స్టూడెంట్స్ కూడా ఎంత యాక్టివ్ గా ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెషన్ లో, ట్రైనింగ్ సెషన్స్ లో కానీ, క్లాస్ రూమ్స్ లో కానీ, లేదంటే ప్రాక్టికల్ ల్యాబొరేటరీస్ లో కానీ క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఫ్యాకల్టీ కూడా అంతే ఫోకస్డ్ గా స్టూడెంట్స్ ని ఆన్ పార్ విత్ ద ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్ ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తారనమాట. సో సిఎస్సి అంటేనే చాలా మంది ఫస్ట్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఏ యూనివర్సిటీలోనైనా ఏ కాలేజ్లోనైనా సిఎస్సికి మాక్సిమం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. బట్ ఇక్కడ కూడా అంతకు మించి ఇంపార్టెన్స్ అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అనమాట. సో ఎవ్రీథింగ్ వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దగ్గర నుండి అండ్ ఫ్యాకల్టీస్ కూడా ఎన్ఐటీస్ నుండి ట్రైన్ అప్ అయ్యారు కాబట్టి సో వాళ్ళు కూడా ఇంత ఓరియంటేషన్ లో స్టూడెంట్స్ ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ సిఎస్సి బ్లాక్ చూద్దాం. అండ్ ఆల్సో ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ కూడా అవుతున్నట్టున్నాయి, అక్కడ కూడా వెళ్దాం పదండి.
రైట్ అనురాగ్ యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో మనం ఉన్నాము. సో వీ హ్యావ్ ఫ్యాకల్టీ విత్ us. సో వీళ్ళకి ప్రాక్టికల్స్ ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు, లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్. హలో సార్. హలో మేడం. సో ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ కరెంట్ కూడా ఏదో జరుగుతున్నట్టుగా ఉంది ప్రాక్టికల్. సో ఏంటి వాట్స్ హ్యాపెనింగ్? ప్రాక్టికల్గా మనము రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే జనరేటర్స్, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, మోటార్స్ అన్నిటిని మనం టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఓకే అంటే ప్రాక్టికల్గా మనం ఏదైనా కొన్నప్పుడు సో దాని మీద కొన్ని నేమ్లే డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. సో ఆ డీటెయిల్స్ మనం ఏ బేస్ మీద ఇచ్చినాము అని క్వశ్చన్ రైజ్ అయినప్పుడు సో మనం ఈ టెస్ట్ చేసి సో దాని బేస్డ్ వచ్చిన రిజల్ట్స్ అన్ని మనం దాని మీద పెట్టి ఇచ్చినాము అన్నట్టుగా. ఓకే సో అట్లా చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. డిఫరెంట్ లాట్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ విల్ బి దేర్. రైట్ ఇలా ప్రాక్టికల్గా కూడా ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు పర్ఫార్మ్ దోస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. సో ఇట్ విల్ బి రైట్ రైట్. ఇది మా ట్రిప్లీ సెకండ్ ఇయర్స్ ఒక సెమ్లో వస్తారు, మళ్ళీ థర్డ్ ఇయర్స్ ఒక సెమ్లో వస్తారు. Okay, సో ఇక్కడ so- మనకి వోల్టేజ్ ఏసీ డీసీ రెండు డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక సెమ్లో డీసీ రిలేటెడ్ అన్ని చేసేస్తారు, ఇంకొక సెమ్లో దే విల్ డూ ఆల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ రిలేటెడ్ టు ఏసీ. రైట్ రైట్. సో స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ మ్యాటర్స్ అ లాట్. సో అదిలా చాలా ఇట్ రియల్లీ మ్యాటర్స్ ఎ లాట్. ఓకే. సో ఎలా ఉంది వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్? వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఆబ్వియస్లీ మనకి ట్రిప్లీ నుంచి మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ మనకి డిప్లొమా నుంచి వస్తారు. సో వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్గా చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది Okay. ప్రీవియస్గానే. సో వాళ్ళకి ఇక్కడ మనం ఒక స్టెప్ అహెడ్ ఇస్తాం కాబట్టి దే ఇన్వాల్వ్ లాట్. రైట్ రైట్. సో చాలా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. సో వాళ్ళకి ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయి ఏది ఉన్నాయి మేబీ ఇట్ మేబీ సింపుల్ ఆర్ ఎనీథింగ్ బట్ దే విల్ కమ్ డెఫినెట్లీ దే లాస్ట్. ఓకే అండ్ ఇంకా వాళ్ళు ఇక్కడ నేర్చుకునేవన్నిటిని మళ్ళీ మనకి ఇయర్లీ ఒకసారి తేజస్ అని మనం ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పో ఉంటుంది మనకి అనురాగ్ యూనివర్సిటీ. ఓకే అక్కడ వీళ్ళు మళ్ళీ డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడానికి సొంతగా డెవలప్ చేసిన ఈ ప్రోటోటైప్స్ కూడా పెడతారు అన్నట్టు. ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి నాలెడ్జ్ అంతా వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో ప్లేస్మెంట్స్ వైజ్ గా చూస్తుంటే అనురాగ్ యూనివర్సిటీ నుండి ఎలాంటి కొలాబరేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎంతవరకు ప్లేస్మెంట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది? ప్లేస్మెంట్స్ మనకి లాస్ట్ 2 years నుంచి కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ ఇయర్ మన ఫైనల్ ఇయర్ పాస్ అవుట్స్ అయిపోయిన వాళ్ళకి కోర్లో చాలా ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాయి. ఓకే ఓకేనా. మన ఇంటేక్ అబౌవ్ 120 దాకా ఉన్నారు స్టూడెంట్స్. దాంట్లో మనకి 100 members వితౌట్ బ్యాక్లాగ్స్ అని క్లియర్ అయినా సరే దగ్గర 90 వరకు మనకి ఆ ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తే దాంట్లో 70 వరకు మన కోర్ జాబ్స్లో ఉన్నాయి. ఓకే ఓకేనా. మనకి మహేంద్ర కానీ ఓకేనా, అట్లా మనకి అమరాజా బ్యాటరీస్ కానీ ఓకేనా, ఇలా ఎలక్ట్రికల్ బ్యాటరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ చాలా ఉన్నాయి, సోలార్ ప్యానెల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ, అలాంటి వాటిల్లో మనకి MOUs ఉన్నాయి, అట్లాగే ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే. సో ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ కి అలాగే హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి అనురాగ్ యూనివర్సిటీ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది, ఎంత ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది? చాలా వరకు అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్స్ కి చాలా సపోర్ట్ దొరుకుతుంది. అంటే హార్డ్వేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దే విల్ డూ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ హియర్. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే ముందు అంటే అది ప్రోటోటైపింగ్ కి వెళ్లే ముందు అది ఎలా పర్ఫామ్ అవుతుందో మనకి ఎగ్జాక్ట్ తెలియదు అని. అంటే డైరెక్ట్ గా పెట్టడం వల్ల హార్డ్వేర్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అందుకని చెప్పేసి దానికి రిలేటెడ్ మనము ఈక్యాడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని, మ్యాట్లాబ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని, సో ఇలా మనము వాళ్ళకి సిమ్యులేషన్ బేస్డ్ కూడా చేసి దాని అవుట్పుట్స్ ని మనం కోరిలేట్ చేసుకునేలాగా హార్డ్వేర్ తో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేపిస్తాం. ఓకే ఓకే ఓకే. సో ఇంజనీరింగ్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? క్లాస్ రూమ్స్ లో మాత్రమే కాదు, క్లాస్ రూమ్స్ కి మాత్రమే పరిమితం కాదు, ఇట్స్ మచ్ మోర్ బియాండ్ దాట్. సో వాట్ ఈస్ జాయ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. అది ప్యాషనెట్ గా మనం చేస్తేనే తెలుస్తుంది. సో అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో ఈ ప్యాషన్ కి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. అండ్ జాయ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద పర్పస్, లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్. హలో మ్యామ్. Hello. సో స్టూడెంట్స్ కూడా ఎక్కువగా దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ జాయ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటింగ్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్? The joy of engineering. It's about making engineering joyful. ఓకే. Now, the thing is, learning doesn't happen when you're under stress. What happens when you're under stress? You want to run away. రైట్. You definitely don't want to sit in the class and learn anything. Right. And it doesn't matter what teacher is telling you. But when you make learning joyful, there is no stress. ఓకే. And how do we make learning joyful is what we have tried to do in Joy of Engineering program. So Joy of Engineering program, primarily the first thing it does is don't just learn for the sake of exams. ఓకే. Don't just learn because someone is telling you what to learn. It is more about, do I know why am I becoming an engineer? Can I understand what has happened in engineering till now? Can I actually open things and see how they work? ఓకే ఓకే. Why they are the way they are, how they are working? Can I try to start from the very fundamental questions which make engineering and learning possible? Then of course we start identifying what more can I do. రైట్. So we have a 5E strategy. It's about excitement is the first motivation, which is why I want to learn something in the first place. Why should I even go into the classroom and sit and do something? So excite. Then we Right. start with exploration. Can I find out what there is? The primal curiosity which makes me want to learn anything at all, whatsoever. Not just today, not just in the first year, but continuously, lifelong, always. Then we're going to experience. Right. How do I experience it myself?
experimentation. What can I do to change the way it works? Can I find some new challenges? Can I create some new ideas for these challenges? And finally, the effectuate, which is the fifth T, where okay, now that I've identified something can work differently, can I actually make it work differently? Can I actually introduce it to the world? So that's how the 5E works, and this is how the 5E is the root of or the core of what joy of engineering is. Primarily, it is about making engineering more meaningful. And making engineers, or rather the students who will become engineers, more engaged. Fine. Not just do it for the sake of what society tells you or what someone else tells you, but do it for the sake of actually becoming a true engineer. So that's what joy So of that engineering makes the university unique. is. Stand It unique. does. It does. I think we're the first ones who are doing it this way. Okay, perfect, ma'am. And also, people here also talk about one tagline: "Be more than one." What exactly is this, and how do you perceive it? Yeah, so again, be more than one. So we believe in plurality all the time. In fact, the entire program, not just joy of engineering, but what they do in the second year, which is what we call as dimensions of engineering. And then again in third year, they do what we call as problem solving in engineering. Everything is based on plurality. Plurality is not just about what they are learning, which is, you know, if you're learning a one product, there is a host of technologies and concepts which are gone into it. So there's plurality here. Right. And so why not plurality in what you can do? So this be more than one becomes not only for the technologies they develop and innovate and ideate upon, but what more they can make of themselves. Can you be identified not just as an engineer of a certain domain and a discipline, but can you bring in a lot of multiple talent that you can showcase in the process of becoming an engineer, which takes you to identifying all the professional skills. You become thinkers, you become developers, you become creators, you become whatever else you need to be to make this possible, this dream possible. And this dream can be from anywhere, right? Anywhere and anything. Yeah, it doesn't only limit you to the academics of it, but to the living of it. So that's be more than one. So that for way us. we can do more than once. Yes. More than one thing. Yeah. Right. సో మనమైతే లోపలికి వచ్చేసాము. సిఎస్సి బ్లాక్ లో ఉన్నామన్నమాట. ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ట్రైనింగ్ సెషన్స్. సో ఇండస్ట్రీ ఓరియంటేషన్ లో అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ కి ఎంత ఎక్స్పోజర్ ఉందో ఇక్కడ క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. సో ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ అవుతున్నాయి, వీళ్ళకు ట్రైనింగ్ అవుతుంది. ఏంటిది ఎగ్జాక్ట్లీ, లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్. సో మనతో పాటు ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారనమాట. సార్, వాట్ ఈస్ ద సెషన్? అండ్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. ఫుల్ 100% అటెండెన్స్ ఈరోజు. Okay. So because these are third year students, so kindly right now we are training them on Java full stack. So last year వాళ్ళకి already Java training జరిగింది. So we are continuing with that, whatever the approach we need. So we are making them industry ready right now. So mostly we are focusing on technologies whatever we need for industry, like corporate. సో ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతూ వస్తున్నాయి, టెక్నాలజీ ఎవాల్వ్ అవుతూ వస్తుంది. సో మీరు ఎలా స్టూడెంట్స్ ని ఇక్కడ ట్రైన్ చేస్తున్నారు, అప్డేట్ చేస్తున్నారు? So mostly we are starting with the scratch. So whatever the dependency we required for corporate, so we are maintaining that standards in training. So we are making them to implement on their hands. Then definitely they are able to do many projects with their hands. సో థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అంటే మాక్సిమం అందరూ కూడా ఇప్పుడు సీరియస్నెస్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ కెరియర్ ఫోర్త్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోతే నెక్స్ట్ ఏంటి అనే క్వశ్చన్ మార్క్ కోసం ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రిపేర్డ్ గా ఉంటారు కాబట్టి. సో సీరియస్నెస్ ఎలా ఉంది స్టూడెంట్స్ లో? Obviously they are very serious about their placements. So they will get to know about placements, right? Obviously they are very serious about it. So even we are trying to create that a kind of awareness to them. So what they have to do and how they have to approach interviews or companies. సో అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో మనకు 200+ రిక్రూటర్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ప్లేస్మెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ ఆల్సో స్టూడెంట్స్ కూడా ట్రైన్ అప్ చేస్తున్నారు కదా. సో ఆ ప్లేస్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది అసలు యూనివర్సిటీలో మనకు? Actually every company follows different approaches. So first they are going to have written tests, then they are going to have some technical rounds. So we are focusing on how the process we are going to have. So mostly first round clear yesta, obviously we are going to make those students who are selected in the first round, we are going to keep separate training for them and we are making them to move to next level. Good afternoon, I am Professor A.M. Rao. I am with our BBA second year team. Our BBA second year students are very, very active and they apply the concepts they have learned. So today I taught them about teamwork and collaboration on their choice. They wanted to learn that. They asked me to explain about teamwork and collaboration. So I explained to them about the difference between teams and groups. And then I have given them scope for experiential learning
So we have given them a project. So along with me, Dr. Mansoor is here. So Mansoor and myself, we keep doing all this experiential learning for the students. So what exactly is this? So they are asked to, the teams, they have been divided into teams. They have been asked to construct an arch with limited number of resources. That is the charts we have given, adhesives, and we have given them scissors and all that. So they did the teamwork and they have constructed this, the arch. Arch should be big enough to allow the team members to pass through. So that is the condition given. And the arch should stand out on its own. So the learnings about the teamwork and the team behaviors have been explained to them. And you can check with my team members. Right. Yeah, good afternoon. We four are from BBA second years. So we have got మాకు మార్నింగ్ సార్ వచ్చేసి లైక్ క్లాస్ తీసుకున్నారు లైక్ వాట్ ఈస్ టీమ్ వర్క్ వాట్ ఈస్ గ్రూప్కి టీమ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటని చెప్పేసి సో సార్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అండ్ సార్ మాకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు ఇన్ దట్ వీ హ్యావ్ అ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ చార్ట్స్ అండ్ సీజర్స్ అండ్ ఫ్యూ టేప్స్ సో మాకు వచ్చేసి ఓన్లీ లిమిటెడ్ టైం ఉండే 45 minutes 45 minutesలో వీ నీడ్ టు బిల్డ్ ఏ ఆర్చ్ with only papers, scissors, and we have to balance it. Yeah, we have to balance it. Mainly, మొత్తం టీమ్ అంతా వర్క్ చేసి కలిసి చేయాలి లైక్ అందులో టీమ్ అంతా ఎఫర్ట్స్ ఎలా పెడతారో అనేది కోఆర్డినేషన్ ఇంపార్టెంట్ సో మేమందరం కలిసి చార్ట్స్ అనేది తెచ్చుకున్నాము సో ఒక్కొక్కరం ఒక్కొక్కటి లైక్ ఒకరం బేస్ తయారు చేసాము అండ్ ద అదర్ పర్సన్ గేవ్ అస్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్ పిల్లర్ Combining the three charts to make pillar and afterwards in the last moment we took out this like on the top of the arch and decoration we did it in the last. టీమ్ వర్క్ లైక్ ఒక టీం అందరం కలిసి ఎలా వర్క్ చేయొచ్చు లైక్ అసలు నార్మల్గా బయటికి వెళ్ళాక అయినా కాలేజ్ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాక ఆఫీస్ లైక్ మేము వర్క్ చేసినప్పుడు కూడా ఒక టీం అందరం కలిసి ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలి ఎవ్రీథింగ్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. It's about how to divide the work properly into different and managing the time and resources, main thing. స్టూడెంట్స్ లైబ్రరీకి వచ్చి బుక్స్ తీసుకుంటే డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్మిట్ అగైన్. ఓకే, సో మనమైతే ప్రెసెంట్ అనురాగ్ యూనివర్సిటీ లైబ్రరీలో ఉన్నాము. సో లైబ్రరీలో మనకు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. బీట్ మ్యాథమెటిక్స్ కానీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానికల్ ఇంజనీరింగ్, అలాగే మెకానికల్ కానీ, బీట్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్. సో ప్రతి ఒక్క బుక్ ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంది స్టూడెంట్స్కి. కాబట్టి ఈ లైబ్రరీని వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఎక్కువగా ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు మెటీరియల్ తీసుకొని మళ్ళీ సబ్మిట్ చేయాలి. అండ్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ లైబ్రరీస్ అన్నమాట. ఇంకా డిఫరెంట్ లైబ్రరీస్ కూడా మనకు క్యాంపస్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడే ఫ్యూచర్ బిజినెస్ లీడర్స్ వాళ్ళ జర్నీని స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ప్రెసెంట్ మనం అనురాగ్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ లో ఉన్నాం కదా. ఇక్కడ BBA MBA ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఓవరాల్ గా మనకు ఈ క్యాంపస్ లో 70+ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో దిస్ ఇస్ వన్ అమంగ్ దెమ్ అన్నమాట. సో మనకు BBA కోర్స్ తో పాటు MBA కోర్స్ అలాగే డాక్టరల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది, అంటే విచ్ ఇస్ PhD అన్నమాట. సో ఎంటైర్ గా స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్ క్లాస్ రూమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుందో అలాగే ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్ కి తగ్గట్టుగా ఆ బ్రిడ్జ్ కూడా ఇక్కడే డెవలప్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అనురాగ్ యూనివర్సిటీస్ స్కూల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. సో లైబ్రరీలో మోస్ట్ స్టూడియస్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారంట. ఇద్దరు ఆల్రెడీ మనకు దొరికారు. సో చాలా సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు దేనికో. లెట్స్ టాక్ టు దెమ్. యా, హలో, హాయ్. Good, hello ma'am. Okay, so where are you from? I'm from Odisha. Odisha. Yeah. Odisha se you have come here and joined Anurag University. Why is it so? Like to pursue my engineering here. Like I have heard a lot about the IT sector in Hyderabad. I always had a dream that I want to study in a very like a tech city. Right. So I came to Hyderabad. Right. So how did you find the campus? I was searching for an engineering college in Hyderabad. So exploring all the colleges, like we went to every college and then we came to Anurag University like to ask about how is the college. So firstly I came with my parents, and before going to any faculty or admission branch, we first went to students who were in the campus. Right. So we asked them, they told us that this college is good, better than other colleges. Right. So you got the feedback from the students. Yeah, exactly. Right. So then my parents decided to like join me here. Okay. So how are you finding the campus, like the education and also faculty teaching, everything? Yeah, it's good. Everything is good. Okay. So which year are you studying?
I'm in fourth year. Fourth year. Oh, Yeah. you might be preparing for your placements also. So how Yeah. is the placement training here? Like from our second year itself, they started technical training, in which we got a industry exposure. Like they used to come and teach us about the data structures, and also about how, like, what questions are asked in the placements and what are the industry needs. Right. And like they gave us hands-on experience on like how to work on that. Okay. So it wasn't just they teaching us, but also we implementing them. And also our placement department, they conduct a lot of assessments, and like it's a weekly assessment, we have to attend it, and Okay. we get practice. Okay. So ఎక్కడ నుండి మీరు? హైదరాబాద్ నుండి మ్యామ్. హైదరాబాద్ నుండేనా? ఎలా అనిపిస్తుంది క్యాంపస్ ఓవరాల్ గా ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిటీ? యా, కంపేర్ టు అదర్ కాలేజెస్ ఈ కాలేజ్ చాలా బాగుంది. లైక్ నేను కూడా ఈ కాలేజ్ జాయిన్ అవ్వే ముందు ఐ సర్చ్ ఎవ్రీ కాలేజ్ ఇన్ ద హైదరాబాద్. సో లైక్ ఎట్ లాస్ట్ ఐ ఫౌండ్ అనురాగ్ యూనివర్సిటీ ఇస్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద ఇంజనీరింగ్. ఓకే. అంటే why is it so? ఏం తెలిసింది? లైక్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ద స్టూడెంట్స్ కి మేము జాయిన్ అవ్వడానికి వచ్చినప్పుడు వి టుక్ ద ఫీడ్బ్యాక్. సో ఎవ్రీ వన్ సెడ్ కి లైక్ దిస్ కాలేజ్ ఇస్ గుడ్ అండ్ ద ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్ బాగుంది, ఓకే. ఎన్విరాన్మెంట్ బాగుంది అన్నారు. సో ఫీడ్బ్యాక్ ఎక్కడ నుండో కాదు, ఏదో వెబ్సైట్ లో ఏదంటే రేటింగ్స్ చూసి కాదు, స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుండి కరెక్ట్ గా వీళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ తీస్తున్నారు కాబట్టి దే గాట్ టు నో బెటర్ అబౌట్ ద యూనివర్సిటీ, రైట్? Yeah. ఓకే. సో ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ కానీ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ కానీ ఇలాంటి ఇండస్ట్రీ కొలాబరేషన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయని విన్నాము. Yeah. ఇస్ ఇట్ ట్రూ? యా యా, ఓకే. సో ఎలా అనిపిస్తుంది అంతా? చాలా బాగుంది మ్యామ్. లైక్ విల్ బి మిస్సింగ్ ఆ క్యాంపస్. వి హావ్ ఓన్లీ ఫోర్త్ ఇయర్ మీరు కూడా? ఓ రైట్. అండ్ ఆల్సో ప్లేస్మెంట్స్ వైజ్ చూస్తే ప్లేస్మెంట్స్ కి ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ రౌండ్స్ కి కానీ అన్ని? సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్లో వీ హ్యావ్ టెక్నికల్ ట్రైనింగ్. అండ్ కమింగ్ టు ఫోర్త్ ఇయర్, లైక్ హాలిడేస్ నుండి మాకు అసెస్మెంట్స్ పెట్టారు. లైక్ ఎవ్రీ ట్యూస్డే వీ హ్యావ్ ఎంసీక్యూస్ అండ్ ఎవ్రీ థర్స్డే వీ హ్యావ్ కోడింగ్ టెస్ట్. ఓకే. యా, సో అది మా కాలేజ్ ఇన్స్టాక్స్ అని ఉంది మాకు వెబ్సైట్, అందులోనే మాకు అసెస్మెంట్స్ అన్ని అందులోనే అవుతాయి. ఓకే. ఏదైనా ఒక కంపెనీ డ్రైవ్ వస్తుంది అంటే 1 week ప్రయర్ గానే మాకు లైక్ ట్రైనింగ్ అంతా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఏంటి ఆ రోల్ ఏంటి, ఏ కంపెనీ దానికి తగ్గట్టుగా మిమ్మల్ని రెడీ Train చేస్తారు? చేస్తారు, ఓకే. సో జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టుగా. ఎస్ మ్యామ్. రైట్ రైట్. సో హౌ ప్రిప్డ్ అప్ ఆర్ యూ? యా మ్యామ్, లైక్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అ డ్రైవ్ ఇన్ ద జులై ఎండ్, సో Okay. వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దాట్. ఓకే. ఇప్పుడు దానికి ప్రిపరేషన్, Yeah. టెక్నికల్ రౌండ్ క్రాక్ చేద్దాం కదా? ఎస్ మ్యామ్. రైట్, పర్ఫెక్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సో దాట్స్ అబౌట్ అనురాగ్ యూనివర్సిటీ. బేసిక్ గా ఇక్కడ ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే మనకు 70+ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయన్నమాట, విచ్ ఇంక్లూడ్స్ అఫ్ కోర్స్ బీటెక్ లో సిఎస్సి, మెకానికల్, ట్రిప్లీ అండ్ ఆల్సో సివిల్. అలాగే మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ లో వీ హ్యావ్ బీబీఏ, ఎంబీఏ అండ్ పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ కాలేజ్ లో అట్మాస్ఫియర్, క్లాస్ రూమ్ అట్మాస్ఫియర్ మాత్రమే కాదు, ప్రతి ఒక్క క్లబ్ లో కూడా చాలా యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ది యాజ్ వెల్ యాజ్ కోఆర్డినేటర్స్ ది. సో అఫ్ కోర్స్ మనకు క్లాస్ రూమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ చాలా ప్రొఫెషనల్ గా ఉన్నప్పటికీ, ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్ ని మీట్ అవుతున్నప్పటికీ, స్పోర్ట్స్ వైజ్ కానీ మోడర్న్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ వైజ్ కానీ ప్రతిలోనూ టాప్ నాచ్ లో ఉంది. అండ్ వాట్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్? సో మీకు కూడా ఏదైనా కోర్స్ లో ఇంకా మీకు అడ్మిషన్ కావాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ కాంటాక్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. కీప్ వాచింగ్ iDream.